The outer ow'ebweru. Say the outer me. Gamba nze alabikako. And the inner me. Nange ow'omunda. Are you aware of that? Ekyo obadde okimanyi. There is the outer you. Waliwo gwe alabikako. Which we see. Gwe tulaba. And the inner you. Waliwo naawe ow'omunda. Which we don't see. Gwe tutalaba. But we need. Naye ng'ate tumwetaaga. The outer you we see. Ono ow'ebweru gwe tulaba. But the inner you. Naye ate ow'omunda. Is more important. Yakira obukulu. Hello? The outer you. Gwe ow'ebweru. This one you see. Ono gwe tulaba. Which most of you. Ng'abasinga ku mmwe. Give all the attention. Gwe mufaako ennyo. Hello? Hello. Most of you. Abasinga ku mmwe. From the day you came to understand things. Okuva lwe watandika okutegeera ebintu. Your work. Omulimu gwo. Has been the outer you. Gubadde ku gwe alabikako. Your outer life. Obulamu bwo obwebweru. How people look at you. Butya abantu bwe bakulaba. How you look. Butya bw'olabika. Your body. Omubiri gwo. In fact. Ate era. Consecration means. Okwawulibwa kitegeeza. Searching our inner lives. Okunoonya obulamu bwaffe obw'omunda. Dealing with the inner mess. Okukola ku byatabulwa eby'omunda. The inner confusion. Obutabufu obw'omunda. And that's where bondage is. Awo wewali obusibe. Amen. Amen. When we are breaking chains. Bwe tuba tumenya enjegere. I don't know if you've ever seen chains on your legs. Simanyi oba wali olabyeko enjegere ku magulu go. No. Nedda. They are never on your legs. Tegali ku magulu go. But they are in your life. Naye ate nga enjegere ziri mu bulamu. The shackles we break. Waliwo they are not on your hands. Bye tusiba tebiri ku ngalo. But they are in your life. Naye nga biri mu bulamu. The prisons we talk about. Amakomera ge twogera. They are not of the outer you. Tegali ku gwe ow'obweru. They are prisons the inner you. Wabula makomera kwoyo ow'omunda. Prisons of the soul. Amakomera ag'emmeeme. Someone say prisons of the soul. Gamba amakomera ag'emmeeme. The outer prisons are not as bad as the inner prisons. Amakomera abwebweru tegenkana bubi nga amakomera ag'omunda. And there are many cases. Era waliwo bingi. Where the outer you. Nga gwe alabika. And the inner you. N'ate ono atalabika. Are not compatible. Tebakwataganirako ddala. There are two, if not three, if not four, if not five persons in you. Nga bandiba si babiri, si basatu, si bana, weewaawo oba bataano. And even people sometimes do not know who they are talking to. Era oluusi omuntu tamanya naye kati ate njogera. Because you are 5 persons. Kuba abantu bali bataano. You don't know who you married of the 5. Kuba taano ani gwe wafumbirwa ani gwe wawasa. Hello? Hello? You don't know who you signed the certificate with. Tomanya ani gwe wateekako mukono ku kufumbirwa of the 5 or 7 persons. Ku bantu abataano oba omusanvu. Sometimes the day you meet the 8th person. Oluusi bw'osinkana ow'omunaana. Even yourself you are shocked. Naawe weekanga. And are you sure? N'ogamba kituufu that kino? is me. Oyo yenze ddala. The second you and the 5th you, when they meet, they fight. When the 2 of them meet, the you at home and the you at church, if they meet, they fight. The you here and the you at work, if they sit in one room, they fight because they cannot agree. They cannot agree.
Some was the inner life. wabeewo agamba obulamu obw'omunda. The outer life is the visible. Kati obulamu obw'ebweru bwe bulamu bwe tulaba, What we call the public life. bwe tulita obulamu obw'olukale. Some was the public life. Wabeewo agamba obulamu obw'olukale. You know, we have the public life, Tulina obulamu obw'olukale, the private life, obulamu obwa ssekinoomu, and the secret life. n'obulamu obw'ekyama. There is the public life. Obulamu obw'olukale, You go, you put on makeup, get a n'oteekako ka good makeup, suit, n'oyambala suuti, you dress. n'oyambala, That is the public you. ye ggwe ow'olukale. Then there is the private you Waliwo ggwe owa that a ssekinoomu few people know. ng'abatono be Maybe bamumanyi, your husband, oba omwami wo, maybe your wife, oba mukyala maybe wo, your parents. oba bazadde bo. That's a private you. Bulamu bwo obwa ssekinoomu. But there is a secret you Waliwo ate ggwe that ow'ekyama even your wife does not know. nga ne mukyala wo tamumanyi, Even your husband does not know. n'omwami wo tamumanyi. There is a life in each one of us Waliwo obulamu munda mu ffe buli that omu, the day someone opens it, nga waliwo omuntu bw'abubikkula bw'ati you commit suicide. weetuga. The day someone exposes the secret life of your secret life, Ng'omuntu olunaku lw'anaayanika obulamu bwe obw'ekyama, many of you commit suicide. bangi kumwe weetuga. Because like, I can't, at least I didn't want to be exposed this much. Bannange mbadde saagala kwanikibwa bwe nti. There's a story Waliwo olugero of this young lady obw'omuwala ono who I tried to walk with. gwe nagezaako okutambula naye. All her life she battled rejection. Obulamu bwe bwonna yali alwanisa okugaanibwa. She doesn't know why her mother Tamanyi lwaki maama we rejected her. yamugaana. And so one day, all her life, she tried to find a way of winning the acceptance of her mother. Kati obulamu bwe bwonna ng'agezaako okulaba butya bwakkirizibwa maama we. So one day she decided to surprise mom. Olumu n'agezaako amwewuunyise. It was mom's birthday. Yali mazaalibwa ga maama. Her mom was a head teacher. Maama we yali mukulu wa ssomero. Those, those old head teachers, they're Omanyi abo abakulu b'essomero very organized. nga bambi ebintu So, babikola and bulungi. respected in the community. Ng'era mu kitundu aweebwa ekitiibwa. She's those always smart, organized Buli kiseera abanyumye ebintu abitegese women of the community. ng'alya mu bantu. And so it was her birthday, so she decided to surprise her. Kati gaali mazaalibwa ge n'asalawo amuwe She got surprise. her good money N'afuna sente ze ennungi and bought a cake. n'agula keeki. So she went in the community N'agenda mu kifo mu and kitundu in the village mu kyalo and called the village people. n'ayita abantu ab'ekyalo Those she knew that were friends to her mom be yamanya nti mikwano gya maama we and other people, n'abalala, and told them, "Can you please come with me? n'abagamba mwandize We nawe want to go home twagala tugende eka and surprise mommy. maama And tumwewuunye, we sing happy birthday to her." tumuyimbira amazaalibwa amalungi. And for her, she thought Ye n'alowooza this is going to win mommy's acceptance. kino bambi kigenda kuwangula omutima So gwa her maama. mistress was at home. Kati headmistress yali waka, She had put her hair aside. enviiri aziggyeko, She is in her cleaning dresses, ali mu ngoye ze ez'okulongoosa waka, an old skirt and an old blouse. blouse enkadde, They are cleaning the house. ayonja nnyumba, The head is somewhere. omutwe gulina The hair is somewhere. enviiri zirina we You know those old dresses you put it at home? omanye ezo engoye enkadde zoyambalira Maybe waka, a bit torn. ne ng'oba olusinju lifumuko, And the face, no makeup. nga tolina kalungi yake weegaseeko. So this girl opened the door, Ne bagenda eka, entered the house with the whole village, n'ayingira ennyumba and n'ekyalo. said, "Happy birthday to you." Mazaalibwa amalungi. You don't know Tomanyi how headmistress was shocked. headmistress bwe yeekanga.
Said, oh, thank you so much. N'agamba They webale. wished her birthday Ne bamwagaliza and the amazaalibwa community amalungi. left. Ab'ekyalo ne bagenda. She called the girl, N'ayita omuwala. sat her down, N'amutuuza wansi. got the cake, N'afuna keeki. and covered her body with cake N'amubunya keeki obubiri and gwonna. told her, N'amugamba I'll never forgive you. siri kusonyiwa. And from today, no, Okuva leero manya you are not my daughter. toli muwala wange. And when she died, Era bwe yafa her will mu had kiraamo this statement: kyalimu ekigambo kino. God gave me 3 children, Mukama yampa abaana 3, but down the road I lost one, naye gye neeyongera mu bulamu n'enfiibwako and mentioned her name n'ayogera erinnya ly'omwana oyo omuwala. and said, I don't have a daughter, N'agamba siina mwana muwala. and no one should ever share anything with her. Tewaliiwo akkirizibwa kugabana kintu kyonna naye. And so the mother died. Maama n'afa. And this girl told me, Omuwala ono yaŋŋamba, James, James, even in her death, ne mu kufa kwe I'm trying to win her acceptance. nkyagezaako okulaba nga nzikiriza. She says, I have done everything. I took all my money, all my work, all my salary to try to make her grave so good. But that night she attacked me. N'agamba natwala sente zange na buli kimu ntereeze ku malaalo ndabe nga galabika bulungi ekiro ekyo era nannumba. So I told her, look, sister, Ne mugamba laba she's owooluganda not the one who attacked you. si ye yakulumba, It's a familiar spirit. wabula omwoyo guno ogwefaanaanyiriza. And she said, but how can I be free from this rejection? N'agamba nfuuka ntya ow'eddembe okuva mu kugaanibwa I kuno? said to her, Ne mugamba a part of you ekitundu ku ggwe was buried with your mother kyaziikibwa ne maama wo, because a part of you era ekitundu ku ggwe was not born. tekyazaalibwa. Did you hear what I said? Owulidde kye ŋŋambye? A part of you Ekitundu ku ggwe was buried with your mother, kyaziikibwa ne maama wo, and a part of you era ekitundu ku ggwe was not born. tekyazaalibwa. There is a life that was not born. Waliwo obulamu obutaazaalibwa. And I told her, let's return. Ne mugamba katuddeyo. You are your mother's firstborn. I told her, Ne mugamba you are your mother's firstborn. gwe muberyeberye wa maama How wo, come she rejected you? kijja kitya nti ate yakugaana? And she had never thought Yali talowooza that her conception nti engeri olubuto lwe gye brought lwafunibwamu shame bwaleeta okuswala to headmistress. eri headmistress, Because kubanga she was this straight, yali omuntu ono smart, omugezi, omwerufu, bright, omubalagavu, adored woman, ayagalwa, young lady omuwala ayagalwa of the community. mu kitundu. And by mistake, Mu kusobya before she finished school, nga tannamaliza kusoma she conceived. n'afuna olubuto. And to her, that was a shame. Era eri ye okwo kwali kuswala. Though Newankubadde the man married her omusajja yamuwasa after her getting pregnant, nga yali yazaddeko, the woman married her and became omusajja husband. n'afuuka omwami we, But this child, the first child, naye omwana ono omuberyeberye was never accepted to the mother. maama teyamukkiriza. So that is a rejected soul. Kati eyo mmeeme eyagaanibwa. That is a rejected child. Oyo mwana eyagaanibwa. Let's deal with something right now. Katubeeko kye tukolako kati. In your secret life, Mu bulamu bwo they obw'ekyama may be a rejected you. wandibaawo ggwe eyagaanibwa. That the cries of the rejected you Ng'okukaaba kwa ggwe eyagaanibwa is what draws you to more rejection. kye kikusika eri ebyo ebikuleetera okwongera okugaanibwa. And you find the rejected you Osanga nga ggwe eyagaanibwa open to
to familiar spirits. yeggula eri emyoyo gino emimanyi. When we are looking at the deliverance of the minister, bwe tuba tutunuulira okusumululwa kw'omuweereza, first thing we're going to deal with kye tugenda okusooka okukolako is the issues of rejection. ze nsonga ez'okugaanibwa. That rejected you. Gwe eyagaanibwa. There are many things you do you're not aware. Ebintu bingi by'okola tomanyi, They are just in your subconscious. wabula biri eri munda But nnyo mu buzibamu gwe, it's the manifestation naye nga kwe of kuvaayo the rejected you. okwa gwe eyagaanibwa, Whether in church, oba mu kkanisa, in marriage, mu bufumbo, at work, ku mulimo, all your life, obulamu bwo bwonna, in the private you, mu ggwe Sorry, in the secret you. mu ggwe ow'ekyama.